chapter of coplanar non-concurrent forces. Last class we have understood Varignon's theorem. Also we have discussed about what is a moment, force into perpendicular distance, what is a couple, two equal opposite forces some distance apart, they will form a couple. And understanding those concepts we have understood Varignon's theorem. Next topic, which is equilibrium conditions. Very fundamental, very basic, and very much important with reference to many of the topics, many of the problems which we are going to solve in coming classes, also in coming semesters. If you will see in the next class, which is right now it is 4th semester class, એની દિવાલ પર મેં આ લખેલું છે, because it is that important that for every class I need to mention this, which is condition of equilibrium or equilibrium condition. If you might have observed when I was trying to prepare this setup, when I was trying to put this tripod on this desk, the second desk, which is having little slope, why did we decided not to put the tripod on this slopey bench and then decided to put on this? What is the reason? પડવાના ચાન્સ હતા. તો કેમ હતા? Because આપણને ગોઠવતા અથવા તો ચાલુમાં જ લાગ્યું કે આની પર હજી ફોનનું વજન આવશે, then it might fall down. Why? Not because of gravity. Because total summation of forces will not become zero and tend this tripod to fall in particular direction. Whereas in this flat surface, the chances are less because we understood that the total summation of forces would be zero. It is possible to make zero. So this understanding is nothing but equilibrium conditions. Because of this, these structures are resting. Why? Because right now also on this beam, summation of forces are, that is the reason this beam is here only. Otherwise ધીમે ધીમે નીચે આવતો જાય. તમે 10 વર્ષ પછી આ કોલેજની એલ્યુમિની મીટમાં આવો તે આ બીમ અહીં આવી ગયો હોય, પછી અહીં આવી ગયો હોય. એવું તો થતું જ નથી કે આખું સ્ટ્રક્ચર નીચે જાય છે, એવું નથી થતું. Why? Because these conditions are satisfied. So before starting of any structural engineering problem, these conditions are taken care of. If this is not satisfied, then we are not in statics. So this is called static equilibrium condition. Students studying mechanical engineering, they are more commonly working with motion. So they will be having equilibrium in motion, where all those equations of Newton's motion, V is equal to at square, all those equations take place. We in structural engineering have to deal with statics because our structures are static. We don't want our structure to move in any direction. That is true? Correct? Okay. Suppose I have this beam. Let us take example of this beam. Or let us take an example of a simple boy standing. Now, as this boy is standing steady, we can say that all the forces acting on this are zero.
So let us assume that if the forces acting are not zero, then what will happen? ના, ગતિમાં આવું જરૂરી નથી. સ્ટેડીનું નેક્સ્ટ સેટ ગતિ નથી. હું અહીં ઊભો છું, આ ગતિ છે, પણ આ સ્ટેડી નથી. સારું, એક એક્ઝામ્પલ લઈએ છે કે આ છોકરો આમ ખસે છે. એક એક્ઝામ્પલ કે ફોર્સિસ ઝીરો નથી થતા, આ છોકરો આમ ખસે છે. કઈ ડાયરેક્શનમાં? X direction, which means that whatever the forces are applied on this, maybe in this direction, this direction, this direction, n number of forces, the total summation of force in X direction is not zero. Summation of force in X direction is not becoming zero, which means that resultant in X direction is pushing him to move in this direction. आ रहा है समझ में? नहीं कि हाँ आ रहा है कि अगर ये लड़का इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब कि उसके ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं, चाहे वो वाई डायरेक्शन के हो, एक्स डायरेक्शन के हो, मोमेंट्स हो, जितनी भी हो, उनका एक्स डायरेक्शन का जो सम है वो जीरो नहीं हो रहा है. ट्रू? तभी वो लड़का मूव करेगा. अगर जीरो करेगा तो मूव नहीं करेगा. ओके फाइन. टेक सेकंड केस. Imagine this boy somewhere in air. He is not standing. Imagine, for imagination. Now, he was here at some location. After the loading condition, after the application of forces, he moves in this direction. He gets lifted. Suppose અથવા જમીન પર જ ઊભો છે, એની પર બહુ બધા ફોર્સિસ લાગે છે. And after application of forces, he gets lifted in y direction. What does that mean? Summation of forces in y direction is not zero. Then and then he is moving in this direction. Third case, he is moving this side also, he is moving upside also. It means that these both conditions are taking place. Okay. Now with this boy, he doesn't move in left, right or up down, but he just bends like I am bending right now. What does it mean? The boy is not moving in x direction. The boy is not moving in vertical direction. He is steady in both these directions. So his location is not changing with respect to x and y, but change in shape. Okay. कौन से पॉइंट पे? ओके. अगर ये यहाँ से यहाँ मूव हो रहा था तो हमने क्या कंक्लूड किया कि उसको x डायरेक्शन में कुछ नेट फोर्स लग रहा है, क्योंकि नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा है, तो कुछ लग रहा है जो इसको इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है. ये कंडीशन में क्या हमने कंक्लूड किया कि ये बॉय पे कुछ वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है जो जीरो नहीं है, उस वजह से वो वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है. अगर ये दोनों हैं तो एक्स और वाई दोनों में मूव कर रहा है. लेकिन ये केस में क्या हो रहा है? नो, योर अर्लियर आंसर एंड हर अर्लियर आंसर can lead to the correct answer, which is what she said, that some force might be acting here. You can imagine, अगर यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है, एक फोर्स, या तो बहुत सारे लग रहे हैं, उसका कुछ नेट यहाँ पे लग रहा है x डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ऐसा बैंड हो रहा है. तो क्यों हुआ बैंड? We are near to the answer. वो क्यों हो रहा है? Because my legs don't want to move, but there is some net force acting here, so my legs want to remain there.
at x is equal to 0 location, but my shoulder wants to move at x is equal to 5 centimeter. So what will happen? I will bend. That is called net force at shoulder. This is trying to push this boy this side. Legs doesn't want to move, right? So legs will remain this on the ground. So this will generate a moment. Suppose this is force in x direction. Moment equals to fx into this perpendicular distance. સમજાય છે? આમાં કંઈ પણ ડાઉટ હોય તો કહો મને. So now, if I don't want this boy to bend like this, it means that there should be total summation of moment should also be 0. So due to each and every point, whatever the force is in x direction, that summation has to be 0. Summation of force in y direction has to be 0. So all x component, y components has to be 0, as well as all components force into perpendicular distance, that sum has to be 0 also. Then and then we can claim that this boy is in static equilibrium. So these three conditions, summation of force in x direction should be 0, summation of force in y direction should be 0, and summation of moment at any point should be 0. Moment at any point, summation of moment, this is summation of moment at any point should be 0. These three conditions are called conditions of static equilibrium. Because of this, we can claim that our structure is not moving. It is in static state. It is steady state. લખો. બસ મેં જે એક્સપ્લેન કર્યું એ જ છે, અમારે લખવાનું આ 3 ઇક્વેશન જ છે. Okay, let us solve a simple problem to enhance our understanding. Write down. ABCD is a square plate of 5 meter side. ABCD is a square plate of 5 meter side.
find the algebraic sum of the moments find the algebraic sum of moments of all the forces about the center of the square. Center of the square. પાણી આપો ને એક જણ. ઠંડુ છે? ઠંડુ નથી ને? Okay, before trying to solve this problem, let us see what is asked. Suppose એક પ્લેટ છે, જેમ કે આ પ્લેટ છે, આ પ્લેટ છે, આ સ્ક્વેર છે, આપણી રેક્ટેંગલ છે. Now one force 250 Newton is acting here. What it will do? 100 Newton will try to pull this plate this side. 150 Newton we try to push this plate this side. 300 Newton we try to pull down this plate on this side. In this problem, three things can be asked: that what will be the final movement of plate? What will be the final movement of plate? You can see summation of forces in x direction. This is 100, this is 150, is not 0. It means that this plate, after application of these forces, will not remain in equilibrium. Why? Because force in x direction, this is 100 Newton, this is 150 Newton. It means that it has some net 50 Newton in this direction. So this plate, after application of these forces, will move in this direction. કેટલી મૂવ થશે એ આપણો પ્રશ્ન નથી, પણ મૂવ થશે કારણ કે નેટ ફોર્સ આવે છે કંઈક. Similarly for y, this is 250, this is 300. So this will have some 50 Newton net force in y direction also. So this plate might achieve some another location in this direction, which is shifted in right, shifted in downward also. So we have dealt with these two, which is very simple. But now what is asked? Calculate moments about due to all forces, that is moment at O. Now, if all the moments due to individual forces becomes 0, then the plate will have new position like this. સમજાય છે? If this becomes 0, if before calculating we imagine that if this becomes 0, which means that all the moments acting at this point due to individual forces is 0, then this plate will have this new location, only 50 this side, 50 downward will work. But if not 0, then if not 0, if this is not 0, this doesn't come 0 after calculation, which means that the plate will rotate. So this equilibrium condition is related to the rotation, because moment creates what? Rotation. Force into perpendicular distance is a rotation. દરેક વસ્તુનું. And you use this thing where summation of m is not 0, you are applying it to do some work. તમે ગાડીનું ટાયર બદલ્યું છે કોઈ વાર છોકરાઓ? 4-વ્હીલરનું ટાયર પંચર થયેલું બદલ્યું છે? વેર યુ એપ્લાય મોમેન્ટ, એનું જે પાનું હોય છે થોડુંક લાંબુ હોય, જેટલું લાંબુ હોય એટલું ફોર્સ આપણે ઓછો આપવો પડે. આમ ખોલીએ છીએ તો વોટ વી આર ડુઈંગ ધીસ ઇઝ વોટ? એપ્લાઇંગ કપલ.
વી આર પ્રોડ્યુસિંગ મોમેન્ટ કે જેથી પેલું નટ ખુલી જાય સ્ક્રૂ. ઇમેજિન કરો જેટલા હાથ દૂર રાખીએ એટલું ઇઝીલી થાય છે, જેટલા હાથ નજીક રાખીએ તો નથી થતું ઇઝીલી. કેમ? કારણ કે મોમેન્ટ ઓછી જનરેટ થાય છે, ડિસ્ટન્સ ઘટી ગયું. સો ધીસ ઇઝ એપ્લિકેબલ. But in our structures, we want this to be zero because we don't want this plate to rotate. સમજ્યા? તો આપણે આપણા કેસમાં કેલ્ક્યુલેટ કરીએ કે શું આવે છે. ઓકે, let us take this force first. So what is a moment as per definition? Force into perpendicular distance. What is the perpendicular distance between this force and O point? 2.5. Now, as this force I have written has some direction, this force has some direction, moment will also have a direction, which is what? Clockwise or anti-clockwise. So this force 250 is producing moment at O 250 into 2.5, and the nature of moment is white t-shirt. Clockwise કે anti-clockwise? બધા જ કહે છે clockwise. 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 ઓકે, તો હવે આપણે નક્કી કરવાનું છે કે આપણે clockwise ને પ્લસ લઈએ કે clockwise ને માઇનસ લઈએ. તમને શું ગમશે? આપણો ચોઇસ છે, પ્લસ લઈએ. ઓકે, સો વીલ ટેક clockwise as plus and this as anti-clockwise as minus. Okay, so this will be plus 250 into 2.5 positive. Let us see next. This is 100 Newton which is acting here. What's the line of action of force? This 100 Newton is acting here at this point. So force into perpendicular distance is this 2.5, and the direction will be anti-clockwise. So it will be minus 100 into 2.5. Another force is this 300. तुम बताओ क्या होगा इसका? Minus 300. Minus is not because it is the downward or upward. Okay, minus sign goes with the anti-clockwise nature or clockwise nature of moment which this force is producing. कई बच्चे इसमें गलत कर देते हैं, नीचे जा रहा है तो माइनस लेंगे, ऊपर जा रहा है तो प्लस लेंगे. फोर्स का साइन नहीं है ये साइन है मोमेंट का. फाइनल मोमेंट जो होती है वो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस लेंगे, तो इसकी वजह से जो मोमेंट होती है वो क्लॉकवाइज है, इसीलिए प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा. ठीक. सो ऑलवेज फर्स्ट राइट द मोमेंट 300 into perpendicular distance 2.5 which is same, and now see it is clockwise, so write the sign. Don't mix, try to combine the sign with the force. This sign is entirely allotted to the moment, not to the force only. And the last is છેલ્લું કયું રહ્યું હવે? 150 into perpendicular distance 2.5, and the sign will be minus. Final answer 750. That's it. Plus 750 આવે છે? ક્રોસ ચેક કરો તો. બરાબર છે. આ 3 કેન્સલ થઈ જાય છે, આ એકલું જ રહે. કેલ્ક્યુલેટરની જરૂર જ નથી. આમાં કેલ્ક્યુલેટરની જરૂર છે? 2.5 ને બહાર લઈ લો,
-100 -150 એટલે 250 થઈ ગયું. એટલે 250 જતા રહ્યા, રહ્યા 300. 300 × 2.5 300 દુ 600 ને બીજા 150 750. ઓકે, વોટ ઇઝ ધ યુનિટ ઓફ મોમેન્ટ? મોમેન્ટનો યુનિટ શું છે? જેમ ફોર્સનો યુનિટ છે ન્યૂટન, તો અહીંયા શું થયું? આ ન્યૂટન ઇન્ટુ અને ડાયરેક્શન યસ. ભલે બુકમાં નહીં બતાવે, આપણે બતાવીશું. આપણે મીન્સ એટલે હું અને તમે બંને. એક્ઝામમાં તમે એકલા, લેક્ચરમાં હું પણ. આ હંમેશા આપણે બતાવીશું. જ્યારે પણ ફોર્સીસ લખીશું, જ્યારે પણ મોમેન્ટ્સ લખીશું, એની ડાયરેક્શન આવે છે, એનો યુનિટ આવે છે, એ આપણે લખવાની આદત અત્યારથી જ પાડી દઈશું, વિચ વિલ હેલ્પ અસ ટ્રીમેન્ડસલી ઇન કમિંગ સેમિસ્ટર્સ. So the final moment at O point, we could see that it is not 0. It is having some value, which is 750 Newton meter and clockwise. So this dotted line is not the new location of the plate, but this is the new plate. A, B, C, D. So the plate has moved right, the plate has moved downwards, as well as the plate has rotated in clockwise direction. આ કેટલું રોટેશન આવશે એ આપણે નથી પૂછ્યું, એ આપણો પ્રોબ્લેમનો અત્યારે પેરામીટર નથી, પણ રોટેટ થશે. ઇટ મીન્સ દેટ ધીસ પ્લેટ આફ્ટર એપ્લિકેશન ઓફ ફોર્સીસ ઇઝ નોટ ઇન ઇક્વિલિબ્રિયમ. સો ધીસ કન્ડિશન્સ આર નોટ સેટિસ્ફાઈડ. ક્લિયર? ઇઝી હતું ને? This is just example to understand the concept. હજી એકાદ પ્રોબ્લેમ કરીએ બીજો મોમેન્ટ્સનો. મોમેન્ટ્સનો ઉપયોગ તમારે સૌથી વધારે જોવો હોય ને તો સાઉથ ઇન્ડિયન ફિલ્મ્સની મારામારીમાં જોવાનો. ફોર્સીસ અને મોમેન્ટ્સનો તમારે એકચ્યુઅલ પ્રેક્ટિકલ યુઝ જોવો હોય તો સ્ટ્રક્ચર્સથી જોવા ના ખબર પડે, કારણ કે સ્ટ્રક્ચર સ્ટેટિક છે. તમને અત્યારે એઝ્યુમ કરવું અઘરું છે કે આ બિચારા પર કેટલો લોડ છે. It is difficult for us to visualize loads on beam right now because everything is steady. We feel that okay, it is steady, it's normal. But actually, if you want to visualize forces and moments, watch South Indian films, fighting scenes. આમ કરીને આમ હાથ વાંકો કરી નાખે છે. That is moment, application of moment. એમ કે આ મારો હાથ છે, હમણાં મને કોઈ અહીંથી વાળવો હોય તો શું કરવું પડે? એને ફોર્સ અહીં ના આપવો પડે, અહીંયા જ આપવો પડે. વાય? જેટલો દૂર આપે એટલી એને મોમેન્ટ ઓછી લગાવવી પડે અને કામ થઈ જાય. સમજો છો? એ આનું અંદરનું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે, કન્સેપ્ટ છે. સો વેન યુ વોન્ટ ટુ એપ્લાય મોમેન્ટ, you can do only two things. Either you can increase force or you can increase perpendicular distance. Increasing distance is helpful. Force also લગાડવો પડે. આ જ વસ્તુ ફૂટબોલને કિક મારતી વખતે પણ થાય છે. તમે જ્યારે ફૂટબોલને કિક મારો છો તો તમે મોમેન્ટ એપ્લાય કરો છો કિક મારવા માટે. કેમ? તમારો જોઈન્ટ અહીં છે પગનો, આ જોઈન્ટ છે, આ જો આ જોઈન્ટ છે, આ ભાગ તો એનો એ જ છે. તો કિક મારતી વખતે અહીંયા બોલ હોય, તમે જેટલું પાછળ લેશો એટલું તમારાથી વધારે વાગશે. કેમ? ત્યાં ડિસ્ટન્સ નથી બદલાતું, આ ડિસ્ટન્સ તો એનું એ જ છે. કેમ વધી? કારણ કે પગ તમે જેટલો ઊંચક્યો એની પર મોમેન્ટમ વધ્યું ગ્રેવિટીને લીધે. અહીંયા જતો પગ તો આટલામાં કેટલું થાય? જોર આવે જ નહીં. આ ઊંચક્યો એટલે એની પર હવે ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ વધારે લાગે છે. સો તમારે ડિસ્ટન્સ એનું એ જ છે તો ફોર્સ વધારવો પડે. અને જો ડિસ્ટન્સ વધે એમ હોય, ધારો કે ડિસ્ટન્સ તમારે વધારવું છે અને ફોર્સ એટલો જ આખો છે, તમારે અહીંયાથી જ મારવી છે કિક, તમારે અહીંયાથી જ કિક મારવી છે, તો તમે કેવી રીતે વધારો ડિસ્ટન્સ? તમે આને બદલે આ હિંજ ઉપયોગ કરો જેથી ડિસ્ટન્સ વધે અહીંયાથી.
સો ઇટ ઓલ ગોઝ, આ વસ્તુ આપણે કરીએ જ છે નેચરલી. કેટલા બધા દિવસ દરમિયાનના કામોમાં આપણે મોમેન્ટ એપ્લાય કરીએ છીએ, ફોર્સીસ એપ્લાય કરીએ છીએ, પણ એની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ નથી, એપ્લિકેશન છે. એન્જિનિયરિંગનું કામ જ એ છે એપ્લિકેશન. બાકી આપણે બધા સાયન્સમાં હોત. ડિફરન્સ બિટવીન સાયન્સ સ્ટ્રીમ એન્ડ એન્જિનિયરિંગ ઇઝ અબાઉટ એપ્લિકેશન. Scientists are not more concerned with the application part. Those who are concerned with application part are called engineers. Suppose those scientists who evolved cement as a material, who found out the properties of concrete, who found out કે અંદર સ્ટીલ મૂકવાથી આવું થશે, who found out, એ લોકોએ મકાનો નથી બનાવ્યા, એ લોકોએ વસ્તુ શોધી છે, which is fundamental research, fundamental understanding of science. But to apply science, engineers are needed. સમજાય છે? તો આપણું કામ સાયન્સને, લોજિક્સને, ફંડામેન્ટલ્સને એપ્લાય કરવાનું છે. આપણું કામ F=mm માં રિસર્ચ કરવાનું નથી. એ ફિઝિક્સવાળા કરતા હશે કે આ ચાલો આ શોધીએ સાચું છે કે નહીં. ઇફ યુ સી હિસ્ટ્રી, યુ કેન સર્ચ ઓન યુટ્યુબ, there were many concepts and theories which were given by Newton in that time. Many scientists after Newton wasted their entire life to prove them wrong. And many of them were wrong. But in those times, Newton was so established as a scientist, whatever he said was considered truth. Gravity અંગે ન્યૂટનની જે થિયરી હતી એ આઇન્સ્ટાઈને તોડી. એવા કેટલા બધા નિયમો, થિયરમ ન્યૂટને એ વખતે આપેલા, જે પાછળના સાયન્ટિસ્ટે એને ખોટા કરવામાં આખી જિંદગી ગઈ. એમાંના ઘણા સાચા બી છે, જેમ કે આપણે ભણીએ છીએ F=ma, એક્શન ઇઝ રિએક્શન, ઇનર્શિયા, મોશન્સના ઇક્વેશન્સ, એ બધું છે જ. તો એ કામ સાયન્ટિસ્ટનું છે, F=ma પર કામ રિસર્ચ કરવું. આપણું કામ શું છે? એનો ઉપયોગ કરીને સિવિલમાં છે તો સ્ટ્રક્ચર્સમાં ઉપયોગ કરવો, મિકેનિકલમાં છે તો ગાડી બનાવવામાં ઉપયોગ કરવો, કેમિકલમાં છે તો પાઇપિંગમાં કેવી રીતે ફ્લુઇડ ત્યાં જાય છે એનો ઉપયોગ કરવો. આપણું કામ એનું યુટિલાઇઝેશન છે. વી હેવ ટુ યુટિલાઇઝ સાયન્ટિફિક લોઝ, વી હેવ ટુ યુટિલાઇઝ સાયન્સ ટુ મેક સમથિંગ, ટુ ડિઝાઇન સમથિંગ, ટુ મેક સમથિંગ વર્ક. કરીએ એક નાનો પ્રોબ્લેમ કે બસ? કેટલા કહે છે કે કરીએ? અરે યાર તું તો કે યાર, હાથ ઉઠતા વાર લાગે છે. સારું, તમે હમણાં હાથ ઊંચક્યા એના પરથી જ નવું ઉદાહરણ મળ્યું મને. જેમ કે મેં કીધું તમે કેટલા હાથ ઊંચા કર્યા? આમ કર્યા, તમે આમ કર્યો હાથ ઊંચો, બરાબર છે. કેમ? हिंदी में बोलता हूँ, आपने क्यों ऐसा खड़ा किया हाथ? क्योंकि आपको पता है कि अभी तुरंत मैं बोल दूंगा कि ठीक है नीचे रख दो. अगर मैं बोलता कि हाथ खड़े रखो और 5 मिनट खड़े रखने हैं, तो आप कैसे करते? आप ऐसा नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से यहाँ पे मोमेंट जनरेट होती है जो शोल्डर में पेन देती है. आप ऐसा करके डिस्टेंस 0 कर देते ताकि मोमेंट ना लगे, सिर्फ वर्टिकल फोर्स ही लगे. दिस इज यूज ऑफ इट. આ કંઈ બહુ મોટી વસ્તુ નથી. ડે ટુ ડે લાઈફમાં વી આર ડુઈંગ ઇટ, બટ વિધાઉટ નોઈંગ. તમને ડોલ ઊંચકવાનું કે એક બાથરૂમમાંથી બીજા બાથરૂમ, ગરમ પાણીની ડોલ, ગરમ पानी की बाल्टी एक बाथरूम में से लेके दूसरे बाथरूम में ले जानी हो, तो आप ऐसे नहीं उचकेंगे. नेचुरली आप ऐसे उठाएंगे. क्यों? क्योंकि यही डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं लगती है, सिर्फ वेट लगता है. अगर ऐसे उठाने गए, एक बार उठा पाएंगे तो भी आधी भरी हो तभी. શું તું ઉઠાવે છે એમ? તો જીમમાં જાય છે. સો ધીસ ઇઝ એપ્લિકેશન ઓફ મોમેન્ટ. આપણે ડે ટુ ડે લાઈફમાં કરીએ જ છે, પણ આપણને સમજ નથી અત્યાર સુધી કે અચ્છા આપણે એ કરી રહ્યા છે. તમારે કોઈ ટાઈટ સ્ક્રૂ ખોલવાનો હોય, બોલ્ટ ખોલવાનો હોય, તો એનું જે પાનું હોય છે એ જેટલું લાંબુ હોય એટલું ઇઝી પડે છે. તમે કોઈ દિવસ ટ્રકવાળાને પંચર કરતા જોયો છે? ટ્રક પંચર પડે ને પેલો ટાયરવાળાને ત્યાં જાય, કેટલું મોટું લીવર આમ હોય છે. એનો જે બોલ્ટ છે ટ્રકનો ટાઈટ હોય એકદમ, એટલે પેલો ભેરવે, પછી એનો આખો લાંબો લેન્થ હોય, પેલા પર આખો ચડીને કરે. તો એ લેન્થનો ઉપયોગ છે ને,
એ જ સેમ ફોર્સ એ નજીકથી એપ્લાય જ ના કરી શકે, કારણ કે એ અમુક જ ફોર્સ આપી શકે છે એઝ અ હ્યુમન. તો મોમેન્ટ કેવી રીતે વધે? ડિસ્ટન્સથી. These are all numerous example of application of forces and moments. તમે અંદર અંદર વાત કરો, મને વાંધો નથી, મસ્તી કરો, પણ એ મને ડિસ્ટર્બ થાય છે એટલા માટે. કે પછી કહી દો કે સર 2 મિનિટ અમને આપી દો, હું ચૂપ રહી જાઉં, કે 2 મિનિટ તમે કરી લો ગુસ્સો પૂછો. કે તમારી પાસે એવું કંઈ સારું વેચવાનું તો મને કહો, મને બી ગમે જ છે મસ્તી ભાઈ. કહી દે હવે, કહી દે, બદલાય પહેલા. તો એ તો હું જોડી, મને ખબર પડી જશે સાચું ખોટું, પણ હમણાં તું જે કહેતો હતો તે મને કહે. હા, આ જૂનમાં મને 10 વર્ષ થશે અહીંયા. આ જૂનમાં 10 વર્ષ થશે, અને હું ભણતો તો એ હજી ભૂલ્યો નથી કોલેજના ડેઝ. નેક્સ્ટ ક્લાસમાં કરીશું પ્રોબ્લેમ. અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઇનફ થઈ ગઈ છે. આમ બી પાછળની બેન્ચ વાળાને નીકળવું જ છે.